28 we will come back to power again because of our guarantees. We want to see our Rahul Gandhi ji as a Prime Minister of this country. Being a common Karyakarta of the Congress party, my only dream is to see my leader Rahul Gandhi as the Prime Minister of this country. I came to the party by trusting the ideology of the party, not anything, sir. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2029ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಚಿವರಾಗೋ ಆಸೆ ಇರೋದು ಸಹಜ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಂಬಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. All the best to our new CM, Honorable D.K. Shivakumar sir. And certainly a lot of expectations are there from the state of Karnataka. Certainly we will fulfill it, and 28 we will come back to power again because of our guarantees, our leaders' vision, and more than that in 2029 we want to see our Rahul Gandhi ji as a Prime Minister of this country. Being a common Karyakarta of the Congress party, my only dream is to see my leader Rahul Gandhi as the Prime Minister of this country, and we are working very hard for that. Yes, there are many seniors or aspirants for the cabinet, but certainly it's because everyone has an aspiration. No? After becoming MLA, everyone has an aspiration to become a minister. So, no, I have an also ambition. It doesn't mean if party gives well and good. If not also, we will work hard for the party. I came to the party by trusting the ideology of the party, not anything, sir. Yes. No, the common Karyakarta will certainly get an opportunity to serve this state. It's a good message sent by the High Command. So we respect it, sir. ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.